because today only my timetable is given. All others have been over, I think, all the topics. Like today only the chance is given for the physics. So if it is even a little late, we shall try to complete the 2 chapters remaining, I think. We will be going with 2 chapters today. Okay, how many joined? 52. Okay, still I can start, I think. So today first let us learn the chapter. So this you won't see now. Okay. Conductivity in liquids. Already we have studied electricity. We have studied electricity. There we discussed as solids, metals and non-metals ask questions. Didn't I ask in the previous session? So if the time permits, I'll be going for the chapter. But yesterday we have covered sound, I think, no? Okay, if possible, I'll share some questions. But today let us have some recapitulation over conductivity of liquids, and also we will be going for another chapter, changes around us. These two are small chapters, so that I feel to cover these 2 chapters in this session. So first let me share a PPT for conductivity of liquids. Okay, conductivity of liquids. Do you see my screen from the beginning? Okay. So already we know that most of the solids, that is metals, conduct electricity. Metals conduct electricity. Metals are in the form of solid except mercury. But do liquids also conduct electricity? That is the question what we are discussing today. మరి ఘన పదార్థాల్లో ఉన్న లోహాలు విద్యుత్ని ప్రవాహం చేస్తాయి, విద్యుత్ని తన గుండా పోనిస్తాయి, విద్యుత్ వాహకాలుగా పనిచేస్తున్నాయి. మరి ద్రవాలు కూడా అలాగే పనిచేస్తాయా? సో బేసిక్ గా we have divided what to say, we have divided, we can classify the materials into 3 types. Any material it is, solids basically, electric conductors which allow the current to pass through them, semiconductors, they have the properties of conductors and insulators. Sometimes they behave as conductors and sometimes they behave as insulator. For example, LED, lead, or diodes, germanium, silicon, these are the example. Electric insulators which do not allow the light to pass through them are called electric insulators. Already we know. It is a simple circuit. Now our task is to check whether the liquids allow the light to current to pass through it. For that, we have taken a simple arrangement. We have taken a cap. We use two electrodes. Either it may be those may be pins or graphite rods or pencil leads, whatever it may be. And connecting wire, it is connected to the battery and to the light. If you put liquid inside, then LED, if the LED glows, then we say that liquid allows the current to pass through it. That liquid behaves as a conductor. Okay. Usually all the ionic compounds are liquids. We don't know what, you may not be knowing what is ionic compounds, which may be splitting into ions. For example, salt water, the acid added water, what to say,
These are we can test many of the liquids whether it allows the light to pass through. Lemon juice, what you take spirit, what Sprite and Coca-Cola or Thumbs Up. Just you put that liquid in that container and check. If the LED glows, then we say that it is a conductor. If it does not, it is not a conductor. Some of the conductors in liquids are all the acids and bases and acids allow the light to pass through them. When we take food, మనం ఆహారాన్ని తీసుకునేటప్పుడు సాలిడ్ ఫుడ్, లిక్విడ్ ఫుడ్ ఉంటుంది కదా. వీటన్నిటిలో కూడా బేసికలీ ద థింగ్స్ వాట్ వి టేక్ ద ఫుడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ యాసిడ్ ఆర్ బేస్. సో ఆల్ ద లిక్విడ్స్ which are in the nature of acidic or in basic ఆమ్లము లేదా క్షారం లాగా ఉన్న ఏ ద్రవమైనా కూడా విద్యుత్ని తనకుండా పోనిస్తుంది. There are some substances which does not allow the electricity to pass through them. For example, oil, coconut oil, all these things come under. Okay, to test that we have an arrangement. Sometimes a picture may be given, find the fault in the picture or in what way we can connect it. So many things that based on the diagram questions may be asked. See here, when we are connecting here, very important, lead is connected to the battery. See, lead long terminal of the lead is connected to the positive terminal of the battery, and small terminal of the lead is connected to the negative terminal of the battery. Do you see? So here if you reverse the connection, then it behaves as insulator. Lead ని ఇప్పుడు మనం పిక్చర్ లో చూపినట్లుగా కలపకపోయినట్లయితే అది ఒక ఇన్సులేటర్ గా పనిచేస్తుంది, కరెంట్ ని పోనివ్వదు. That's why we say it is a semiconductor. So lead is a semiconductor. Next, the explanation for this I have written in another slide. Chudandi, substances which conduct electricity are called electric conductors. You know, the substances which does not conduct electricity are called electric insulators. Most liquids that conduct electricity are solutions of acids, bases, and salts. See, poor or bad conductors are distilled water, coconut oil, kerosene, vegetable, sugar solution. Even sugar solution does not conduct electricity. Even alcohol does not conduct electricity. All carbon compounds, carbon solutions do not conduct electricity. But the materials which conduct electricity are all acetic acid, lime, lemon juice, tamarind juice, and salt water. Okay, bases calcium hydroxide, soap water, and when you brush your teeth, the toothpaste liquid, all these conduct electricity. But whereas oil, coconut oil, kerosene, pure water, these do not conduct electricity. Here we are discussing about lead circuit. What is lead and in what way it can be represented. In circuits, usually when we are testing, మనం ఎప్పుడైతే ద్రవాల వాహకతని లేదా ఘన పదార్థాల వాహకతని టెస్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మనం ఒక ఎల్ఈడి బల్బును వాడుకుంటున్నాం. మరి ఎందుకు ఎల్ఈడి బల్బునే వాడుతున్నాము, పెద్ద బల్బు వాడుకోవచ్చు కదా అంటే, ఎల్ఈడి బల్బ్ సెన్సేట్స్ ఈవెన్ ఫర్ ది లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్. తక్కువ కరెంట్ వచ్చినప్పటికీ కూడా ఎల్ఈడి బల్బ్ వెలుగుతుంది. ఆ వెలుగుతుందా లేదా అనేది మనం గుర్తుపట్టడం కోసం సాధారణంగా మనం ఇక్కడ ఎల్ఈడి బల్బును వాడుకున్నాం. కానీ ఎసిటిక్ ఆమ్లం, వెన్ యు ఆర్ కండక్టింగ్ ద టెస్ట్ విత్ ఎసిటిక్ యాసిడ్, when you are conducting the test with acetic acid, that may not work out. Acetic acid లో ఉన్నప్పుడు ఎల్ఈడి బల్బ్ వెలగకపోవచ్చు, దాని ఇంటెన్సిటీ మే బి లెస్. వైల్ కనెక్టింగ్ ఎల్ఈడి, ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ ఎట్లా కనెక్ట్ చేయాలి అని. ఎల్ఈడి కనెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ లాంగ్ టెర్మినల్ ఏదైతే ఉందో దట్ షుడ్ బి కనెక్టెడ్ టు ది పాజిటివ్ టెర్మినల్. బ్యాటరీ యొక్క పాజిటివ్ టెర్మినల్ కి పొడుగుగా ఉన్న కాండం అంటించాలి, తగిలి కనెక్ట్ చేయాలి. అదే షార్ట్ గా ఉన్నది నెగటివ్ టెర్మినల్ ఆఫ్ ది బ్యాటరీ కలపాలి. ఇఫ్ యూ వైస్ వర్సన్ ఇట్,
If you vice versa it, what happens? It will behave as a ఇన్సులేటర్. చూడండి, ఒక డయోడ్ ని మనం పిక్చర్ రూపంలో ఎలా చూపించవచ్చు అంటే, ఇక్కడ చిత్రం చూసినాడు చూడండి. ఒక ట్రయాంగిల్ వేసినాడు, దానికి ఒక గీత గీసినాడు. ఈ ట్రయాంగిల్ యొక్క ఎండ్ సైడ్ యానోడ్ అంటే ప్లస్ టెర్మినల్, దానికి అవతల వైపు ఉన్నది నెగటివ్ టెర్మినల్. అట్లా మనం ఒక డయోడ్ ని పిక్చర్ రూపంలో చూసుకుంటున్నాం. నెక్స్ట్, in 1800, Volta made his first cell using zinc and copper plates dipped in sulfuric acid. Sulfuric acid లో 2 ప్లేట్లను మించినప్పుడు డ్యూ టు కెమికల్ రియాక్షన్ ఏమైనాయి, అయాన్స్ ఒక ప్లేస్ నుంచి ఒక ప్లేస్ కు పోయినాయి. దాన్ని ఒక సెల్ లాగా వోల్టా చేసినాడు అనమాట. కాపర్ అండ్ జింక్ రాడ్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ ఎలక్ట్రోడ్స్ అండ్ డైల్యూట్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఎలక్ట్రోలైట్. అందులో ఏదైతే లిక్విడ్ ని తీసుకుంటున్నామో ఆ లిక్విడ్ ని ఎలక్ట్రోలైట్ అని అంటాం. అందులో ఉన్న వాటిని టర్మినల్స్, మెటల్ పీసెస్. We used that Volta used two metal pieces. Volta 2 మెటల్ పీసులు తీసుకున్నాడు. ఒకటి కాపర్, రెండవది జింక్. వాటిని ఎలక్ట్రోడ్స్ అని అంటాం. జింక్ కార్బన్ సెల్, ఆల్కలైన్ సెల్, లిథియం సెల్ ఆర్ ద సమ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ఏ వోల్టాయిక్ సెల్. చూడండి, వోల్టాయిక్ సెల్ ఒక చిన్న డయాగ్రామ్ ఇక్కడ ఇచ్చిన. ఒక దాంట్లో కాపర్ సల్ఫేట్ ఉంది, ఒక దాంట్లో జింక్ సల్ఫేట్ ఉంది. Solution is copper sulfate solution. It is electrolyte. Okay, and here zinc sulfate solution. Some salt, bridge salt is added. So when we dipped into this, current passes. So flow of current is shown here. Voltmeter shows. So zinc acts as anode, where copper acts as cathode. ఇక్కడ మనం ఒక వోల్టాసిక్ సెల్ ను చూస్తున్నాం. ఇందులో ఏం చేస్తున్నారు, 2 బీకర్లు తీసుకున్నారు. అందులో ఒక దాంట్లో కాపర్ సల్ఫేట్ వేసినారు, మరొక దాంట్లో జింక్ సల్ఫేట్ ఎలక్ట్రోలైట్ ని పెట్టినారు. విద్యుత్ విశ్లేషాన్ని పెట్టినారు. ఆ రాగి కడ్డీ క్యాథోడ్ గాను, జింక్ కడ్డీ యానోడ్ గాను యాక్ట్ చేస్తుంది. ఇలా ఉంచినప్పుడు సాల్ట్ ని మనం యాడ్ చేస్తే అక్కడ పొటాషియం క్లోరైడ్ యాడ్ చేస్తున్నారు. సాధారణంగా మనం ఎనీ యాసిడ్ వాడుకోవచ్చు, లేదా బేస్ ఆర్ ఎనీ సాల్ట్ వీ కెన్ యాడ్ ఇన్ ఇట్. చేసినప్పుడు ఏమైంది, ఈ జింక్ అండ్ కాపర్ సల్ఫేట్ దే రియాక్ట్ as zinc plus and zinc minus and copper plus. They changed into ions and current passes. Galvanic cell, Lagrange cell and voltaic cells are some cells. In cells, cell లో ఏం జరుగుతుంది అని అంటే, కెమికల్ ఎనర్జీ అనేది ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీగా మారుతుంది. సెల్ లో ఏం జరుగుతుందంటే, కెమికల్ ఎనర్జీ is converted into electrical energy. That what we are trying to see. చూడండి, ఇక్కడ ఈ కెమికల్ ఎనర్జీని బేస్ చేసుకొని, కరెంట్ పాస్ అవుతున్న దాన్ని బేస్ చేసుకొని we use one electroplating process. You can see the diagram for electroplating here. Electroplating is a process in which one metal is coated with another metal by using electrolysis process. Electrolysis పద్ధతి ప్రకారం అంటే, electrolyte is dividing into charges, ions, and positive ions move towards the negative electrode, and negative ion moves towards the positive electrode. In that way, when it happens, so చూడండి, ఇక్కడ నెగటివ్ టెర్మినల్ కి ఒక కీని పెట్టినారు, పాజిటివ్ టెర్మినల్ కి ప్యూర్ కాపర్ ప్లేట్ పెట్టినారు. సో when it is connected and the solution is copper sulfate solution, you can see the color of the solution as blue here. Copper sulfate solution తీసుకొని కలిపినారనమాట. ఎప్పుడైతే కనెక్ట్ చేస్తామో ఈ కాపర్ అయాన్స్ పాజిటివ్ అయాన్స్ కదా, దే మూవ్ టువర్డ్స్ కీ. అంటే ఈ కాపర్ ఐరన్ మీద డిపాజిట్ అవుతుంది. What happens if we interchange negative terminal as copper plate and positive terminal as iron key? ఏమి జరగవచ్చు? సో హియర్ మీకు ఇంకొక డౌట్ రావచ్చు, డాలి.
ఈ iron is also metal, copper is also metal. Why can't the iron go and deposit on the copper plate? మీకు సందేహం వచ్చి ఉండాలి. ఇక్కడ మనం కాపర్ ప్లేట్ పెట్టాం, ఐరన్ నెయిల్ పెట్టాం, ఐరన్ కీ పెట్టాం. ఈ రెండిటిలో ఏం చెప్తున్నాం? ఎలక్ట్రాలిసిస్ పెట్టినప్పుడు ఈ కాపర్ ప్లేట్ మీద ఉన్న కాపర్ వచ్చి ఐరన్ మీద డిపాజిట్ అవుతుంది అని చెప్పాం కదా. మరి ఐరన్ పోయి కాపర్ మీద డిపాజిట్ అవుతుందా? So we have seen most reactive metals cannot displace the least reactive metals. Based on that, iron is the least reactive metal, maybe. నెక్స్ట్ ఇంకొక ఎక్స్పెరిమెంట్ కూడా చూసిండొచ్చు మీరు. పొటాటో ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ కరెంట్ ఆన్ పొటాటో. చూడండి, ఒక ఎల్ఈడికి ఒక సెల్ ని పెట్టినారు. పాజిటివ్ టెర్మినల్ ఒక దగ్గర, నెగటివ్ టెర్మినల్ ఒక దగ్గర. దే హ్యావ్ ఫిక్స్డ్ ఇన్ ఇట్. కానీ అక్కడ మనం చూస్తే ఒక టెర్మినల్ దగ్గర గ్రీనిష్ కలర్ వచ్చేసింది, పాజిటివ్ టెర్మినల్ దగ్గర. సో ఇట్ ఈస్ రియాక్టింగ్ చార్జెస్. ఇట్ ఈస్ అంటే పొటాటో ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ కండక్టర్ because there is a plenty of water with minerals. It is a good conductor of electricity. It is a good conductor of electricity. In your class, it is 8th lesson, electrical conductivity of liquids. Some children are asking which lesson. I think it is not over in your class. Okay, it may come in the exam. So, మరి ఎక్కడ వాడుకుంటాం ఎలక్ట్రోప్లేటింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బై యూసింగ్ ఎలక్ట్రాలిసిస్ ప్రాసెస్. విద్యుత్ విశ్లేషణ ధర్మాన్ని ఉపయోగించుకొని తక్కువ ఎక్కువ చర్యాశీలత అంటే చీపర్ మెటల్ మీద కాస్ట్లీ మెటల్ ని మనం డిపాజిట్ చేస్తాం. డిపాజిట్ చేయటం వల్ల అవి రస్ట్ పట్టకుండా ఉంటాయి. బట్ ఇట్ లుక్స్ గుడ్. ఓకే, అది ఎక్కడ వాడుతామనంటే ఇక్కడ చూడండి, మెషినరీ పార్ట్స్ ఆర్ ఆఫన్ క్రోమియం ఆర్ నికెల్ ప్లేటెడ్ ప్రాసెస్డ్. ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఆర్ ప్రిజర్వ్డ్ ఇన్ ఐరన్ క్యాన్స్ కోటెడ్ విత్ tin. For bridges and automobiles, iron is coated with zinc. ఎందుకు? To preserve, to prevent rusting, to prevent corrosion of metals. మెటల్స్ తుక్కుపట్టకుండా ఉండాలి లేదా క్షయం చెందకుండా ఉండాలి అంటే వాటి మీద కోటింగ్ వేస్తున్నారు అనమాట. చూడండి, మెషినరీ ఐరన్ పార్ట్స్ కు సాధారణంగా క్రోమియం ఆర్ నికెల్ ప్లేట్ వేసేస్తారు. ఫుడ్ ఐటమ్స్ కి, ప్రిజర్వ్ చేసే ఐటమ్స్ కి ఎక్కువ వేస్తున్నారు. టిన్ తో పూత పూస్తారు. For bridges and automobiles, iron is coated with zinc. And when iron is coated with zinc, we call it is as a galvanized iron. Galvanized, GE wire, galvanized iron, GI wire. GI wire means galvanized iron. ఇక్కడ జింక్ కరోడ్ అవుతుంది కానీ ఐరన్ ని కరోడ్ కాకుండా చేస్తుంది. ఇట్లా మనం జిఐ వైర్స్, మన ఇళ్లలో జే వైర్ అని అంటారు సాధారణ, బట్ ఇది జిఐ వైర్, గాల్వనైజ్డ్ ఐరన్. వాట్ ఈస్ గాల్వనైజ్డ్ ఐరన్? ఐరన్ మెటల్ మీద జింక్ కోటింగ్ వేస్తారనమాట, టు నాట్ టు గెట్ రస్టెడ్. ఇట్ హ్యాపెన్స్ విత్ ఎలక్ట్రాలిసిస్ ప్రాసెస్. నెక్స్ట్, ఎలక్ట్రాలిసిస్ ఇస్ a method used in the extraction of metals, purification of metals, and preparation of chemical substances. And చూడండి, electrolysis ని we are using at different places. One is electrolysis is a method which is used in the extraction of metals. Metals ని extract చేయటానికి, metals ని శుద్ధి చేయటానికి, purification of metals, and preparation of chemical substances, and also electroplating method. These are the things we use. సో ఈ పాఠం నుంచి మనం కొన్ని ప్రశ్నలు ఇక్కడ చూస్తున్నాం. ఆ ప్రశ్నలకు జవాబులు మీరు చూడండి. ఇది పెద్దగా రాలేదా ఈరోజు? ఈజ్ మై స్క్రీన్ విజిబుల్ టు యూ? I get a doubt now. Is my screen visible? Someone is saying no. Yes, sir. Why someone are saying some no and some are saying yes?
Okay, let me keep my screen in the slideshow mode. Okay, now you can read the questions. The substance used for electrolysis is called. Now you can answer the solution. You can answer the questions. Name ichinaru? Yes. Okay. Now you answer the question number 1. The substances used for electrolysis are called electrodes or diode or electrolyte or electric insulator. The substances used for electrolysis are called electrolyte. It is 3 is the answer. C is the answer for first question. Electrolyte we use for the electrolysis process. Okay. Which among these is a good conductor of electricity? క్రింది వానిలో విద్యుత్ వాహకం ఏది? మంచి విద్యుత్ వాహకం ఏది? Second question. Salt solution, glucose solution, alcohol. Second question, ఏది మంచి విద్యుత్ వాహకం? చూద్దాం ఎవరు రాస్తారు. హలో ఉదయ్ అంటే ఎవడు? సి అని రాస్తున్నారు. Put the question number so that I can see. I already told conductors are either bases or acids or neutral solutions. So ఇక్కడ salt, only salt, it is not a solution. So A is not correct answer. And the salt solution, when we add salt, it behaves as a conductor. Water we have seen. Glucose and alcohol both are not conductors. Both are not conductors. So our answer should be B. Convert chemical energy into electrical energy. క్రింది వానిలో ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీని కెమికల్ ఎనర్జీని ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీగా ఏది కాలుస్తుంది? ఏది మారుస్తుంది? చూడండి ఒకసారి బాగా చదవండి. కెమికల్ ఎనర్జీ ఇస్ చేంజ్డ్ ఇంటూ మోటార్ అంట. మోటార్ చేంజెస్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఇంటూ మెకానికల్ ఎనర్జీ. అది కాదు. నెక్స్ట్ వోల్టా సెల్. సెల్ చూడండి, కెమికల్ ఎనర్జీ కాపర్ సల్ఫేట్, సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఏదో పోసినాం, జింక్ అవి పెట్టినాం. ఇట్ ఈస్ జనరేటింగ్ కరెంట్. జనరేటర్ అంటే మెకానికల్ ఎనర్జీ is converted into electricity. డైనమో అండ్ జనరేటర్ బోత్ ఆర్ సేమ్. అది కాదు, ఇది కాదు. మోటార్ కాదు. మోటార్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ is changed into mechanical energy. Chemical energy changes into electric energy is nothing but a cell. A cell changes it. Volta cell. Third question answer is volta cell. That is B. Third question answer is B. Dash is useful in identifying positive terminal of a battery. Positive terminal of battery ని వాడటానికి ఏది ఉపయోగించొచ్చు? It should be done experiment. Experiment should be done. Carrot, a potato or beetroot. Any of all these will help us. There may be some change because all these are carbohydrates. They may react and change their color. So fourth is we have done with potato, but it also may give correct answer with carrot and other things also. Four is the answer. Next. Next. Fifth question. The process of coating one metal on the other surface of the other metal is called. The process of coating of one metal on the surface of the other metal is called galvanizing, electroplating, electrotyping, electroprinting. So here we are the process of coating of one metal over the surface of another metal is called most of the children have answered A. Only one child, I think.
But here 72 messages are there. Oh, so many, 21 messages. So it is galvanizing. Iron is coated with zinc. Okay. Next, the color appeared on the potato around. Cannot read the question here. Around wire connected to the positive terminal of batteries. A color కనపడింది మనకి greenish blue. Okay, most of the children are answering it correct. Most liquids that conduct electricity are liquids conduct electricity conduct చేసే liquids ఏవి సాధారణంగా acidic solutions, salt solutions, basic solutions. All the solutions, all of the above conduct electricity. Okay. Next, when current, electric current is passed through a copper sulfate solution, లోకి electric current పోతుందంట. Copper gets deposited on. Copper ఎక్కడ deposit అవుతుంది? That walls of the beaker, electrodes of a negative terminal, electrode of the positive terminal, and copper ions are not at all formed. Which of the answer I already told while explaining the diagram. Eighth question. Eighth question. Seesaw. Okay, what is that? Positive electrode of the positive terminal. చూడండి, copper ions are positive ions. They move towards the negative terminal. They move towards the negative terminal. That is, B is the right solution for eighth question. Who presented the theory of biological electricity? Who invented or who proposed or who presented the theory of biological electricity? Yes, one have answered here. Om కాదు, అక్కడ ఓం ఇచ్చినామా మనం? ఓకే, సి ఇచ్చినాం. It is not C. Galvani is the first one. That's why we say galvanic cell. So it is Galvani is the man who tried to relate the theory of biological electricity, Galvani. So our answer is D. The scientists who made first cell by using dipping copper and zinc plates, that we have already discussed. Who is the first man to make a cell? 10th is B. Okay, that we have seen in the previous. Okay, with this we can conclude this chapter, metals and non-metals. Now some more questions may be asked here. Some more questions may be asked from the chapter. Conduction and what is added and when it conducts as electricity. Examples for the conduction of the liquids of the electricity. How to connect a LED bulb in a circuit, and what is the ammeter shows, and all these comes under this chapter. Once you go through that chapter, I don't think this chapter might have explained to you in your lesson. Next, we will be going for some other chapter which we have to learn, why this is some whiteboard is appearing. We will be switching on to some other chapter which we have to cover today, because today my target is to cover 2 chapters, because all the subjects are over. Therefore, at least chemistry and physics also let us put full stop, and you have to prepare tomorrow and day after for the exam well. Now I am moving to another chapter called changes around us. So for the changes around us, I am going for PPT, which is so you observe so many changes
Your screen is sharing. Okay, my screen is sharing. Slideshow. So we observe so many changes around us day after day. So even if you observe change in you, when you are when you are born, you are a small child. But now you are able to do your work on your own. You could able to. You are growing, and we observe so many changes. Change in shape, size, color, or state is called physical. So we observe so many changes for our understanding sake based on their property. Based on their properties, we study the changes under two headings, subheadings. One is physical change, the other is chemical change. So change is appearance. Sometimes the substances may be seen in different of color, difference in color, different in size, difference in state. For example, when you burn wax, a candle is in solid state. But when you heat it, it liquidifies. It changes into liquid. And when you still heat it, it vaporizes. It vaporizes. చూడండి ఒక వ్యాక్స్ మైనాన్ని తీసుకొని మనం మొదట్లో అది సాలిడ్ లాగా ఉంటుంది. వేడి చేసినప్పుడు అది ద్రవం అవుతుంది. మళ్ళీ చేస్తుంది ఆవిరవుతూ ఉంది. అంటే స్టేట్ మారుతా ఉందన్నమాట. కొన్నిసార్లు కలర్ మారుతాయి. కలర్ దే మే చేంజ్ ద కలర్. ఓకే. Sometimes the shape of the object. ఒక పేపర్ ఉంది. When you what to say wrinkle it and make it into a ball. ఒక పేపర్ తీసుకొని చేతిలో ఒత్తినామనుకోండి దాని ఆకారం మారిపోతుంది. Mirror ఉంది. When you break it, it breaks into pieces. But mirror behaves as a mirror only. This type of changes are called physical changes. In the physical change, the first characteristic what we have to observe is physical changes లో మనం బేసిక్ గా అంచనా వేసే మొట్టమొదటి ప్రాపర్టీ ఏంటంటే కొత్త పదార్థం ఏర్పడదు. న్యూ సబ్స్టెన్స్ ఈస్ నాట్ ఫార్మ్డ్. న్యూ సబ్స్టెన్స్ ఈస్ నాట్ ఫార్మ్డ్. Substance is the same substance retains, but it changes its state, or it may change its shape, or it may change its color. It may change its color, but no new substance is formed. కొత్త పదార్థం ఏర్పడదు. ఆకారం మారొచ్చు, రంగు మారొచ్చు, రూపం మారొచ్చు, ఏదైనా కానీ పదార్థం మారదు. జనరలీ దీస్ ఫిజికల్ చేంజెస్ ఆర్ టెంపరరీ. ఈ ఫిజికల్ చేంజెస్ శాశ్వతమైనవి కావు. మళ్ళీ ఒరిజినల్ స్టేట్కి వస్తాయి. ఎందుకు వ్యాక్సిన్ మనం కరగబెట్టినాం, కొంతసేపు అయినాక ఏమవుతుంది, మళ్ళీ ఒరిజినల్ స్టేట్ సాలిడ్కి వస్తుంది. వింటర్ సీజన్ కోకోనట్ ఆయిల్ కమ్స్ ఇంటూ సాలిడ్ ఎమల్షన్ లాగా. అది కరగబెట్టినాం, మళ్ళీ కొంతసేపటికి ఏమవుతుంది, మళ్ళీ అది ఒరిజినల్ స్టేట్కి వస్తుంది. వాటర్, వి కెన్ సీ వాటర్ ఈజ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఫిజికల్ చేంజ్. ఆ నీళ్లు గడ్డగడతాయి. ఐస్ బాగా చల్లగా ఉన్నప్పుడు గడ్డగడతాయి. ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద ఫ్రీజర్ లో గడ్డగడతాయి. మనం బయట పెడతాం, అది కరుగుతుంది. లైక్ ఇట్ చేంజెస్ ఇట్స్ స్టేట్ అండ్ ఇట్స్ చేంజెస్ షేప్ ఆల్సో. గడ్డగట్టినప్పుడు ఏదో ఒక ఘన పదార్థ ఆకారం ఉంటుంది. నీళ్ళని పెట్టినప్పుడు కరిగి ఏమవుతుంది, అది ద్రవం లాగా మారిపోతుంది. When you heat it, it changes once again to another form, vaporized form మారుతుంది అనమాట. అంటే మళ్ళీ నార్మల్ గా వదిలేస్తుంది, లిక్విడ్ ఫామ్ లో కండెన్స్ అవుతుంది. ఇలా చేంజింగ్ ద స్టేట్ బట్ నాట్ ద సబ్స్టెన్స్. ఏ స్టేట్ లో ఉన్నప్పటికీ కూడా వాటర్ బిహేవ్స్ యాజ్ వాటర్. దట్స్ వాట్ we are trying to understand. Next change is substances. The type of change which leads to form a new substance is called chemical change. ఒకసారి మారింది మిల్క్ ఈజ్ చేంజింగ్ ఇంటూ కర్డ్. రైస్ విత్ వాటర్ ఈజ్ చేంజింగ్ ఇంటూ కుక్డ్ రైస్. అన్నం ఉడుకుతుంది బియ్యాన్ని నీళ్ళల్లో పెట్టి వేడి చేసినప్పుడు.
అట్లాగే పాలు పెరుగులాగా మారుతున్నాయి. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రివర్స్ బ్యాక్, కెన్ వి గెట్ మిల్క్ ఫ్రమ్ కర్డ్? మిల్క్ ఫ్రమ్ కర్డ్, పెరుగు నుంచి మనకి పాలొస్తాయా? రావు. న్యూ కాంపౌండ్ ఈస్ ఫార్మ్. న్యూ కాంపౌండ్స్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్. మొదట్లో ఉన్న పదార్థాల యొక్క కాంపౌండ్స్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ కి దీనికి అసలు సంబంధమే ఉండదన్నమాట. కొత్త పదార్థాలు ఏర్పడతాయి. ఈ కెమికల్ చేంజెస్ ఎప్పుడైతే ఫామ్ అయిందో, జస్ట్ వాట్ ఐ సెడ్, వెన్ కెమికల్ సబ్స్టెన్స్ ఈస్ ఫార్మ్డ్, న్యూ సబ్స్టెన్స్ ఈస్ ఫార్మ్డ్, అది మళ్ళీ వెనుకకి మారదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ టేక్ ఏ మెగ్నీషియం రిబ్బన్, if you take a magnesium ribbon and burn, or if you take a wood and burn, ఒక కర్రను తీసుకొని మంట పెట్టండి, you will get some ash and some carbon dioxide is released. కానీ ఆ యాష్ ని కెన్ వి మేక్ దట్ ఇంటూ అ వుడ్ అగైన్? కట్టెని, ఆ బూడిదని తీసుకొని కట్టెని తయారు చేయగలుగుతామా? బూడిదగా ఏర్పడింది అంటే అది కెమికల్ చేంజ్. మళ్ళీ దాన్ని మోస్ట్ ఆఫ్ ద కెమికల్ చేంజెస్ ఆర్ permanent changes. కానీ there are some exemptions. Water may be divided into hydrogen and oxygen gas. Oxygen and hydrogen gas combines to form a water molecule. There are chemical changes which can be reversible, but most of the chemical changes are permanent. మనం కొన్ని కెమికల్ చేంజెస్ అటు ఇటు ఇటు అటు జరగొచ్చు, కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కెమికల్ చేంజెస్ ఎట్లా ఉంటాయంటే పర్మనెంట్ గా ఉంటాయి. కానీ మనం చూసే కొన్ని చేంజెస్ ఎవ్రీడే ఈవెంచువల్ గా చూసినట్లయితే, ఈవెంట్స్ విచ్ అక్కర్ ఎట్ రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ టైమ్ ఆర్ కాల్డ్ పీరియాడికల్ ఈవెంట్స్. చూడండి, మన చేంజెస్ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నప్పుడు టైమ్ టు టైమ్, బేస్డ్ ఆన్ ది టైమ్, ఎట్ 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 ఇన్స్టెంట్స్ హౌ ఇట్ వాస్, నౌ హౌ ఇట్ వాస్. ద చేంజెస్ రెగ్యులర్ గా పీరియాడికల్ గా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వచ్చే వాటిని మనం ఏమంటున్నామంటే చేంజెస్ అంటుంది. కొన్ని ఈవెంట్స్ కొన్ని పీరియాడికల్ గా వస్తాయన్నమాట, సీజనల్ గా, టైం ఒక కాలం తర్వాత వస్తూ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీజన్స్ చూడండి, రైనీ సీజన్, వింటర్ సీజన్, సమ్మర్ సీజన్, వన్ ఆఫ్టర్ ది అనదర్. ఫస్ట్ సమ్మర్ సీజన్, ఇఫ్ వి టేక్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద సమ్మర్ సీజన్, from summer season rainy season, from rainy season winter season, from winter season once again summer season. Periodically, for every 3 or 4 months, a new season starts. Day and night, you see, every day it is like a cycle. For first 12 hours a day and next 12 hours a night. Next day 12 hours a day, next 12. See, these are coming periodical. So these are called periodical events. Some chemical changes structure what we have seen. In that we are trying to see permanent changes what we see here. Already you might have understood what are permanent changes. Boiling an egg, it is a permanent change. Cooking rice, a permanent change. Melting ice, permanent change. Melting iron, melting ice is a permanent change? No. Melting ice, water evaporates, water vapor. When condensed water, still frozen ice, it is a temporary change. Iodine sublimates, directly it takes to the next stage. Iodine వేడి చేసినప్పుడు iodine ఆవిర్లు వస్తాయి, మళ్ళీ ఆగంగానే మళ్ళీ it comes to its original position. It is also a temporary change. Wax, when burnt, it makes into a liquid, and later when it is cooled, once again it occupies its original, it comes to its original state. So some are temporary changes, but some are permanent changes. What we have seen, magnesium ribbon is burnt, magnesium oxide is formed, and the copper is exposed in air and moisture for a long time. A greenish color is formed on it based on the carbon dioxide. It reacts with the carbon dioxide. And when some salts are kept in sun, they change their color based on the chemical reaction in the
sun. The type of reactions are called for the light. Photochemical reactions we call. The process of depositing zinc or chromium on iron is called galvanization. Galvanization is the process of depositing zinc or chromium on iron. Iron mean ఇంతకు ముందే చెప్పుకున్నాం కదా in the previous chapter. The process of depositing zinc or chromium on iron is called galvanization. Iron particles in the presence of air and water gets rusted. ఇనుమే కాదు, most of the metals except silver and gold, those are very least reactive metals that we discussed. సో ఇనుము వంటి పదార్థాలు ఎక్కువగా తేమలో ఉన్నప్పుడు, గాలిలో ఉన్నప్పుడు, ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అవి ఏం చేస్తాయంట, రస్ట్ పడతాయి, ఆక్సిడైజ్ అవుతాయి. ఐరన్ ఆక్సైడ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్. దాన్ని మనం ఏమంటున్నామంటే రస్ట్ అని అంటున్నాం. ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ సెపరేటింగ్ a soluble solids from the solution on heating is called crystallization. One more word we are using, crystallization of water. Simple example to understand this is copper sulfate. Copper sulfate salt looks blue in color. మనము కాపర్ సల్ఫేట్ లవణాన్ని తీసుకున్నప్పుడు అది మనకి బ్లూ రంగులో కనపడుతుంది అనమాట. ఆ కాపర్ సల్ఫేట్ టేక్ ఇన్ ఏ టెస్ట్ ట్యూబ్ అండ్ హీట్ ఇట్. ఒక బాయిలింగ్ టెస్ట్ ట్యూబ్ లో తీసుకొని దాన్ని హీట్ చేస్తే all the water vapor from the copper sulfate separated and deposit on the walls of the test tube. ఎప్పుడైతే మనం వేడి చేసినామో ఆ కాపర్ సల్ఫేట్ అవన్నీ కూడా వాటర్ సపరేట్ అయ్యి టెస్ట్ ట్యూబ్ యొక్క వాల్స్ మీద డిపాజిట్ అవుతుంది అనమాట. అక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేసే అంశం ఏంటంటే blue colored copper sulfate loses its color and it becomes white. చూడటానికి బ్లూ కలర్ ఉంటుంది, కానీ ఎప్పుడైతే వేడి చేసినామో అందులో వాటర్ వెళ్ళిపోతుంది. వాటర్ వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఆ సబ్స్టెన్స్ కాపర్ సల్ఫేట్ వైట్ కలర్ లోకి మారుతుంది. దాని అర్థం అందులో వాటర్ క్రిస్టలైజేషన్ అంటే వాటర్ కాపర్ సల్ఫేట్ యాడెడ్ విత్ వాటర్ అని ఉందన్నమాట. The process of separating soluble solid from the solution on heating is called crystallization. వేడి చేసినప్పుడు ఆ నీళ్ళను తొలగిపోయి కాపర్ సల్ఫేట్ becomes white and water drops are deposited on the test tube walls. ఎప్పుడైతే కాపర్ సల్ఫేట్ ను వేడి చేసినామో అది రంగును కోల్పోతుంది, అందులో నుంచి వచ్చిన వాటర్ టెస్ట్ ట్యూబ్ యొక్క గోడల మీద కనపడుతుంది. దీనిని మనం వాటర్ ని సపరేట్ చేయగలిగిన వేడి చేసి ఈ ప్రాసెస్ ని ఏమంటామంటే క్రిస్టలైజేషన్ ఏమంటాం, క్రిస్టలైజేషన్ ఆఫ్ వాటర్ అని అంటామన్నమాట. మళ్ళీ ఆ వైట్ కలర్ వచ్చినటువంటి ఆ కాపర్ సల్ఫేట్ కి కొద్దిగా నీళ్లు కలిపితే వన్స్ అగైన్ దట్ కాపర్ సల్ఫేట్ టర్న్స్ ఇంటూ బ్లూ. దీన్ని బట్టి ఏం చెప్పవచ్చు, the color of the copper sulfate is based on the water molecules present in the substance. ఆ కాపర్ సల్ఫేట్ లో ఉన్న నీరును పట్టే అది ఒక రంగుని కలిగి ఉంటుంది అని మనం చెప్పవచ్చు. Already in metallurgy we discussed. Metals and non-metals we discussed. When metals are exposed to air and moisture, మనం లోహాలని గాలిలో తేమకి నీటికి వదిలేస్తే అవి they corrode తుప్పు పడతాయి. మరి how to prevent corrosion? Already we have discussed. To prevent the iron particles from getting rust, they should be painted. వాటిని పెయింట్ చేయాలి. బేసిక్ గా మనం ఏం చెప్తున్నాం, రస్ట్ టేక్స్ ప్లేస్ వెన్ హ్యూమిడ్ ఎయిర్ రియాక్ట్స్ విత్ ద మెటల్. What we have to do, we should keep the surface of the metal away from the humid air. మనం ఎప్పుడు తేమగా ఉన్న గాలి తగిలినప్పుడు లోహాలు రస్ట్ పడుతున్నాయి అని అంటున్నాం.
మరి రస్ట్ పట్టకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ మెటల్ యొక్క సర్ఫేస్, లోహం యొక్క సర్ఫేస్ ఆ హ్యూమిడ్ ఎయిర్‌కి తగలకుండా చూడాలి. తేమతో ఉన్న ఎయిర్‌కి తగలకుండా చూడాలి. అలా చేయాలంటే ఫస్ట్ ఈజియెస్ట్ థింగ్ వాట్ వి కెన్ డూ ఎట్ హోమ్ ఆర్ పెయింటింగ్ ది సర్ఫేస్. దట్స్ వై ఐరన్ బార్స్ ఆర్ విండోస్ ఆర్ పెయింటెడ్. ఎందుకు పెయింట్ చేస్తున్నారు? And it may look good, it may look good, but the purpose is we are we are we are not allowing coating to not to combine with moisture or water to not to get rusted. One more method is galvanization that already first sentence gives. Depositing zinc or chromium on iron surface. Another method is electroplating. Already we have seen low reactive metal is coated on high reactive metal. Therefore, low reactive metal does not react easily and safeguards the high reactive metal inside. ఎక్కువ చర్యాశీలత కలిగినటువంటి లోహం పైన తక్కువ చర్యాశీలత కలిగిన లోహాన్ని కోటింగ్ లాగా వేస్తారనమాట. ఆ పద్ధతిని మనం ఏమంటున్నామంటే ఎలక్ట్రోప్లేటింగ్ అని అంటున్నాం. ఈ ఎలక్ట్రోప్లేటింగ్ అనే వేసినప్పుడు అధిక చర్యాశీలత ఉదాహరణకి ఇనుము మీద నిక్రోమ్ పోత వేసినారని అనుకుందాం. నిక్రోమ్ డస్ నాట్ రియాక్ట్ సో ఈజీలీ సో దట్ వి కెన్ ప్రివెంట్ ఫ్రమ్ గెట్టింగ్ రస్ట్. అది కూడా ఒక పద్ధతి. ఇంకా సులభంగా మామూలుగా వెన్ వి ఆర్ యూజింగ్ ఐరన్ నెయిల్స్ ఆర్ ఐరన్ టూల్స్, యూజువల్లీ వి యూజ్ టూల్స్ క్రోబార్, స్పేడ్ ఆర్ సిక్కల్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే. మన ఇళ్లలో గడ్డపార, పార, కొడవలి, లిక్ ఇటువంటివి వాడుతూ ఉంటాం. After using that, we have to apply some oil surface. Every time we cannot apply paint on it. But if you apply the oil, oil also prevents corroding. Oil కూడా metals corrode కాకుండా చూస్తాయన్నమాట. ఇది కూడా ఒక method. In this way, we can safeguard our tools and we can prevent of getting prevent the things from getting rust. తర్వాత మనం every day we see so many oxidation reactions around us, changes that we are discussing permanent changes. Though we know there are plenty of temporary changes, we are discussing here permanent changes. చూడండి, cut pieces of fruits and vegetables reacts with oxygen and decolored present in the air and change their color. అందుకనే when vegetables, brinjal especially, when brinjals are cut pieces are put in salt water. Cut pieces are put in salt water. Why? To not to oxidize easily. To not to oxidize easily. The chemical name of vinegar is acetic acid. So usually in the home for cooking food and preserving pickles and we use vinegar. Vinegar is nothing but an acid. Acetic acid, diluted acetic acid. వెనిగర్ అంటే ఎసిటిక్ యాసిడ్ యొక్క జలద్రావణం. నీటిలో కలిపిన ఎసిటిక్ యాసిడ్ ని 2% or 4% of acetic acid is called vinegar that can be used to preserve pickles. పచ్చళ్ళు నిల్వ పెట్టుకోవడానికి, వంటలో టేస్ట్ కోసం మనం వెనిగర్ వాడుకోవచ్చు. When vinegar reacts with baking soda, carbon dioxide gas will be released. ఎందుకు యాసిడే కదా ఇది, బేకింగ్ సోడా అంటే కార్బోనేట్ ఉంటుంది అందులో. When acid reacts with carbonate, carbon dioxide is released. మన వంట సోడా వినిగర్ తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు కార్బన్ డయాక్సైడ్ రిలీజ్ అవుతుంది. సాధారణంగా ఇది మోస్ట్ ఆఫ్ ద సైన్స్ ఫెయిర్లలో ఎక్స్పెరిమెంట్ పెడతారు. వినిగర్ తెస్తాడు, బేకింగ్ సోడా వేస్తాడు, దాని మీద వినిగర్ పోస్తాడు. When what happens, some gas releases with reacting vigorously. బాగా చర్య పొంది బుజుబుజుమంటూ కార్బన్ డయాక్సైడ్ గ్యాస్ వస్తుంది. వాల్కానాలో ఇటువంటి గ్యాసెస్ వస్తాయని in the science fair the people try to explain you. And later copper particles when react with oxygen and carbon dioxide present in the air. చూడండి, కాపర్ ఇంతకు ముందే చెప్పినాను నేను, కాపర్ ఆర్టికల్స్ when react with oxygen and carbon dioxide present in air, a green coating will be formed.
Okay. Now you can see some questions from the chapter. Now you can answer these questions. భువనగిరి శ్రావణిపల్లి ఇవన్నీ బంద్ చేయండి. ఈ ప్రశ్నలకు జవాబులు చెప్పండి. Here we have plenty of don't feel that we have plenty of free time and teach you. ఇక్కడ లెసన్ అవుతున్నప్పుడు రకరకాల కామెంట్స్ డిస్కషన్ ఈస్ గోయింగ్ అండ్ మై డియర్ చిల్డ్రన్ ఎగ్జామ్ ఈస్ ఫర్ only have 2 days of time. Concentrate on study to get scholarship. So gas observed by whitewash on the wall is ఓన్లీ రాజ్ కుమార్ ఆన్సర్ ఇచ్చిండు. ఆయనను చూసి అందరు ఆన్సర్ ఇస్తున్నారు. ఓరో ఫ్రూట్ పెట్టినారు. మరి నాకేం ఆకలి కావట్లే. మీరు వినలేదు కెమికల్ రియాక్షన్స్. మీ యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్ లెసన్ లో ఉంది. ఆల్రెడీ ఐ డిస్కస్డ్ ఎర్లియర్. The same type of question may come in the examination, but all of you are answering wrong. నేను ఒక్కరెవరో రాస్తున్నారు అక్కడ. వైట్ వాష్ గోడ మీద వేసినప్పుడు ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ వైట్ కలర్, బట్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఇట్ చేంజెస్ ఇన్ టు వైట్. వై? ఇట్ అబ్జర్వ్స్ carbon dioxide and form calcium carbonate. It absorbs carbon dioxide and forms calcium carbonate. అంటే అక్కడ ఏం వేయాలి? సెకండ్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ 2 కార్బన్ డయాక్సైడ్. ఇది సింపుల్ టెస్ట్. మీరు అక్కడ చూసినారు కదా, కార్బన్ డయాక్సైడ్ ని లైమ్ వాటర్ లో పంపించినప్పుడు వైట్ కలర్ వచ్చేసింది కదా పైన, మిల్కీ వైట్ థింగ్. మరి గోడ మిల్కీ వైట్ గా మారిందంటే మీనింగ్ ఏంటిది? అది కార్బన్ డయాక్సైడ్ ని పీల్చుకొని కాల్షియం కార్బోనేట్ ని ఫామ్ చేసింది అని అర్థం. ఓకే, సో యు హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఇట్, కాల్షియం కార్బోనేట్. మనం వైట్ వాష్ అంటే కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్. ఇట్ ఈస్ reacting with carbon dioxide to form calcium carbonate. The second question, someone have answered. I think 1 or 2 children have put. Let me see what is it. A physical change is a change. I don't know. ఇది ఎక్కడికి వచ్చింది? Screen is sharing. Why did I touch it? A physical change is a change in which there will be a change in shape of the substance, color of this, all the above. Okay, D. Cut pieces of fruits or vegetables turn to brownish color. Why? Because ఏ గ్యాస్ వల్ల. అది థర్డ్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్. చూద్దాం. 3 పెట్టి ఆన్సర్ రాయండి. 3A అంట. ఓకే, ఏ కాదా? కార్బన్ డయాక్సైడా? కాదు, ఆక్సిజన్. These react with oxygen and they oxidize. Oxidize కావటం వల్ల అది బ్రౌనిష్ కలర్ లోకి వస్తుంది. సో థర్డ్ క్వశ్చన్ యొక్క ఆన్సర్ సి, ఆక్సిడైజ్, ఆక్సిజన్. కలర్ ఆఫ్ కాపర్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్ ఈస్, ఎవరు చెప్తారో చూద్దాం. ఫోర్త్ క్వశ్చన్. కలర్ ఆఫ్ కాపర్ సల్ఫేట్ ఇంతకు ముందే చెప్పిన నేను. We discussed, that means you didn't hear. కాపర్ సల్ఫేట్ ఏ కలర్ లో ఉంటుందని చెప్పిన. Some are writing brown. Copper sulfate is in blue color. Its solution is also blue. So answer is D. Answer is D. So when we are teaching, just to concentrate on it, then only you will understand. Next, generally which of the following is used for galvanizing? Galvanizing చేయటానికి సాధారణంగా దేన్ని వాడతారు? ఇది కూడా డిస్కస్ చేసినాం మనం. Galvanization. Zinc. Yes, some children have
only one children. 2. Galvanization ante iron మీద zinc or chromium. We use two words there, zinc or chromium. So here chromium is not given as an option, zinc is given, therefore our solution is zinc. So fifth one is A, not D, not B, not C, but it is A. Next, sixth one. Which of the following is not a periodic change? Periodic change గురించి discuss చేసినాం. What is periodic change? Continuously one after another it happens. Change of a day and night, which is not a periodic change. When you are reading the question, you should read the question properly. Already started giving answer A. I don't think answer A. Sixth, read the question properly. ప్రశ్నని జాగ్రత్తగా చదవండి. ఈ క్రింది వానిలో ఆవర్తన మార్పు కానిదేది? Which of the following is not a periodic change? That you have to note. Change of day and night, appearance of full moon, watering plants, change in the shadows. Which is the correct answer for this? Which of the following is not a periodic change? Watering plants. It is not a periodic change. Every day we have to pour water and there is new thing in it, but it never comes back. Is it? Rust is, what is rust? Seventh question. Iron oxide. Very good. Most of the children, one or two children have written it. Iron oxide. D. D is the right answer for seventh. Browning of cut vegetables and fruits will be prevented by. Browning of cut vegetables and fruits will be prevented by. దేనితోటి మనం ప్రివెంట్ చేయొచ్చు? It may be with C, vitamin C. That is nothing but what? Acetic acid, preservation. That's what we are using. Next, color of iron sulfate. Color of iron sulfate. Color of iron sulfate. Think once. While answering, think once. Iron ఏ కలర్ లో ఉంటుంది? సల్ఫర్ ఏ కలర్ లో ఉంటుంది? ఐరన్ సల్ఫేట్ ఏ కలర్ లో ఉంటుంది? If you think sulfur color and if you know iron color, you may estimate. So it is a greenish, little greenish color. It has a light green color. So light green is not given, therefore we can choose answer B. A chemical name of lime water. I already discussed. Lime. 10th question. A chemical name of lime water. Already I discussed. చూద్దాం ఎవరు రాశారు? D. Very good. D for what? Which question? 10D. Calcium hydroxide. Chemical name of lime water is calcium hydroxide. When calcium hydroxide is painted on walls, it absorbs carbon dioxide and once again calcium carbonate is formed. Therefore, it looks very white. When ice is heated, there is a change in it. Ice no కరగబెట్టినప్పుడు ఏ మార్పును చూస్తాం? Shape, state, color, all. When ice is heated, we may observe the basically all the three. Color also, maybe it has no color. Solid, it intensified color. State, it is a solid and it has some shape. So all is the correct answer. The powdery substance formed when magnesium is burnt in air. Magnesium గాల్లో మండించినప్పుడు ఏమి ఏర్పడుతుంది? ఆ 11th క్వశ్చన్ చాలా మంది బి అని రాస్తున్నారు, కానీ అక్కడ చూస్తే అన్ని all the three are correct. Of course, it changes state, but it also changes shape.
సాలిడ్ గట్టిగా ఒక రాయిలాగా ఉంటుంది. బట్ వెన్ లిక్విడ్స్ ఇట్ చేంజెస్ షేప్. కలర్ ఆల్సో వాటర్‌గా ఉన్నప్పుడు సిల్వర్ కలర్ ఉంటుంది. సాలిడిఫై అయినప్పుడు వాటర్‌లో ఇట్ ఈస్ ట్రాన్స్‌పరెంట్. ఇట్ హాస్ నో కలర్. వేపర్ అసలు కలర్ ఏదుందో తెలీదు మనకి. కదా! ద పౌడర్ ఈస్ సబ్స్టెన్స్ ఫార్మ్డ్ వెన్ మెగ్నీషియం ఈస్ బర్న్ట్ ఇన్ ఎయిర్. చూడండి మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడా? మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ ఆలా? For one, which one it is all? 11th one it is all. For 12th one, B is the right answer. Gastric juice contains ఏ యాసిడ్ ఉంటుంది gastric juice లో? Which juice? Is time running, Nani? Shall I complete for one more 3 or 4 minutes? Gastric juice లో ఏముంటుంది? ఎవరు చెప్తారో చూద్దాం. 13th question. You put 13 and write your answer. Only most of the children are writing. Okay. గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ అంటే మీ కడుపులో వచ్చే జీర్ణాశయంలో వచ్చే స్టొమక్ లో జనరేట్ అయ్యే యాసిడ్. ఏంటిది అది స్టొమక్ లో జనరేట్ అయ్యే యాసిడ్? హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్, HCl. హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్. గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూస్ కంటైన్స్ hydrochloric acid. A is the correct answer for that. Dash is used for artificial ripening. ఆర్టిఫిషియల్ గా రైపనింగ్ చేయాలంటే దేన్ని వాడుతున్నాం? దేన్ని వాడతారు? మామూలుగా మామిడి పండ్లు అటువంటి పండేటట్లు చేయాలంటే దే పుట్ సమ్ కెమికల్ ఇన్ ఇట్. విచ్ కెమికల్ ఈస్ ఇట్? 14th క్వశ్చన్ డి నన్నంట. కాదు. కాల్షియం కార్బైడ్. కాల్షియం కార్బైడ్. ఇట్ ఈస్ పాయిజనస్. కానీ మనం దాన్ని ఫ్రూట్ రైపన్ చేయడానికి వాడుకుంటున్నాం. అవి బాగా కడిగి తినాలి ఫ్రూట్స్ ని, ఎస్పెషల్లీ మ్యాంగోస్. Even bananas. Anyway, we peel the banana, but mangoes we eat like that. But we have to clean properly. Which of the following is an artificial indicator? Acids and bases లో వచ్చిన changes అని చెప్తున్నాం కదా. ఆర్టిఫిషియల్ ఇండికేటర్ ఏది మనకి ఇక్కడ చెప్పొచ్చు మీరు? ఆల్రెడీ సమ్ చిల్డ్రన్ హ్యావ్ రిటర్న్. వెరీ గుడ్. ఫినాఫ్థలిన్. ఫినోమినల్ కాదు, ఫినాఫ్థలిన్. బాయిలింగ్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ వాట్ చేంజ్? ఇది అందరు రాస్తారని అనుకుంటున్నాను నేను. బాయిలింగ్ ఎగ్. బి రాస్తున్నారు. అయ్యో. బాయిలింగ్ ఎగ్. You put your question and answer, then I'll see. Appa, what did you understand? My whole session is waste now. Boiling egg physical change, temporary change. Arey bhaiya, boiling egg is chemical change. A new substance is formed. Can you bring back the raw egg? Boiling egg is a new substance. Okay, with this we can conclude this all the chapters. I hope with this our syllabus is over. I don't know whether tomorrow we have the class, your management, I don't know. So if we have, we may discuss some multiple choice questions which are asked from the metals and non-metals. In the beginning of the session, one of you have requested me to go for the questions in acids and bases. Okay, if time permits, tomorrow we shall go for that. With this, for the last 20 or I don't know how many days this you have been with us, and I try to give what I know and utilize this and try to write your exam all the best. And I hope each and every one of you who have participated in this program for these classes patiently you are joining every day and sitting for 4 or 5 hours with 4 or 5 masters. So all this should become as a fruit
as a fruit by winning the award of a NMMS scholarship. So I hope I wish you everyone. Tomorrow, if there is class, I will take some multiple choice questions in some chapters we did not discuss in 2 or 3 chapters. That may be there. So it will be decided by the team. Okay. If it is there, I will join if possible. Or else with this, today may be the last class. All the best, write well, and win the award. I wish you all the success. Thank you very much. So I am leaving. Thank you very much. Once again, prepare well and write confidently. Okay.